Oh, Taiwan, it's very cool. I think it's one of the unknown secrets of Asia. It's very unique. Taiwan is a unique blend of cultures. But what's the vibe? 女人的身体不是只有情欲的投射，把台湾原住民的古调跟电子音乐去找出我们身为亚洲变装皇后的这个定位。A vibe is more than just a feeling. It's a cultural moment. Here in Taiwan, everyone from traditional musicians to DJs and drag artists are free to express themselves. What happens when we connect these diverse voices on a journey where creativity knows no borders? Hi, Paris! How are we feeling tonight? Taiwan had an unforgettable summer as the world gathered for the 2024 Paris Olympics. Amidst the warm spirit of competition, another important stage emerged, the Paris Cultural Olympiad. Et je crois que c'est la première fois pendant les Jeux Olympiques qu'il y a vraiment un parc des nations qui s'installe quelque part. Nous avons accueilli 17 projets, dont 15 maisons nationales olympiques pour Taïwan. C'est un pavillon où vraiment c'est une scène artistique, des propositions culturelles traditionnelles et des choses très contemporaines. C'est qu'il y a à la fois ce qui se passe sur la scène avec vraiment plutôt du concert, mais aussi à l'arrière de la scène avec des projections d'images qui sont hallucinantes. Vraiment, c'est très très beau. Here, Taiwan steps onto the global stage with a voice uniquely its own. 非常开心，拉维特园区的邀请的展演里面是真实的把台湾的文化演出带到这里，认真的想要用文化叙述我们自己的故事，台湾的热情，台湾的这个视觉都满满的在现场。我觉得那样的感动跟对台湾的理解，就是我们真正想要达到的效果。Les gens découvrent une culture, s'y intéressent. Aujourd'hui, à la Villette, sans doute joue un rôle pour mieux faire connaître la créativité taïwanaise. C'est une question du soft power parce que très souvent, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui part de la base, qui séduit spontanément tout un public. 5 of the 24 participating groups of Taiwanese artists have been invited to participate in cross-cultural exchanges with local Parisian artists. Together, they'll share insights into their own creative process and connect on the issues that resonate in Taiwan and around the world. America's next drag superstar is Meet Nymphia Wynn. She's Taiwan's most famous drag queen who shattered glass ceilings as the first East Asian winner of RuPaul's Drag Race. She's known for a unique drag aesthetic, born in the heart of Taiwanese culture. I feel like I'm able to do what I do now as a, winner of season 16 of Drag Race is because Taiwan taught me to be free and do whatever you want. 从来没有想象过会当变装皇后，因为我记得国高中的时候就会说，觉得化很浓妆的人觉得他们很假，不是很喜欢，结果变成最假的那个人。我对表演是天生的吗？应该是。要做什么就把它做到100分。就是真的以台湾人的身份去比这个赛，然后今天赢得了这个冠军，就是为了自己的国家，同时也是为了在西方媒体没有被 represent 的一个族群。其实变装皇后这个东西是一个它是一个非常西方的东西。就至少以我们现在认知卢保罗那种变装皇后都是以西方为出发点，所以身为亚洲人的身份，我们要好好的把握这个机会，就是应该说要找出我们身为亚洲变装皇后的这个定位是什么。
因为它会给你的变装有深度还有独特性。As Nymphia Wind captivates audiences with her fearless artistry, she shares the stage with the House of Wind, a collective of drag performers who find strength in embracing their true selves. They transform the Parisian stage into a vibrant celebration of individuality, creativity, and Taiwanese excellence. 这个组合是风家，然后我是风家的妈妈桑，带这一堆女儿就是去做很奇葩的表演。我们奥运一直以来都没有办法以台湾为国家去比，所以就是在想我们怎么在表演的同时介绍台湾，再去重新定义我们身为一个国家。Let's put this out there. I know it says Chinese Taipei, but in my world it says Taiwan Taipei! Taïwan est vraiment devant. Taïwan était la première puissance en Asie à avoir autorisé le mariage pour tous. On parle de Chinese Taipei et non pas de Taïwan ou même de République de Chine. Et la Chine apparaît comme plus légitime et peut imposer son point de vue. Évidemment, je considère que c'est quelque chose d'absolument illégitime. What's your drag name? Never Gigi, yes. During their visit, the House of Wind connected with a member of the French drag community, Gigi, whose drag persona reflects the vibrance of Parisian nightlife. They had a little kiki to exchange ideas and explore how their art forms reflect different cultural landscapes and experiences. 我很喜欢这一次的奥运开幕，因为那时候我们在台湾馆，就大家一起坐在那个大荧幕看，大家都哭了，法国同事也是很激动。可是后来隔天看到新闻，是有很多人在骂这件事情的。2024, we don't need to talk about it anymore because It shouldn't be a problem, right? yes. Quand tu te mets en drague, est-ce que tu te sens la même personne? Est-ce que tu te sens plus forte? 因为以前的我其实不是那么有自信，而且我甚至是有一点点社群恐惧的人。我觉得变装对我来说一直是一个自我探索的过程，在变装的同时，其实你可以得到很多自我疗愈的力量。我好像从变装里面，我有越来越了解我自己。前面做变装的时候，自己心里我就觉得说有一个东西让我一直很想逃避，但我那时候其实不太确定是什么。我可以分享说，我其实前几个礼拜才跟家人出柜，但他就说你应该知道，你做什么决定我都会支持你吧。就突然觉得充满能量。我那天去中风五福表演的时候，他还传讯息跟我讲说：“我认出你来了，你很漂亮什么的。”化妆这个过程对变装皇后来讲有特殊的意义吗？就是一个上升的过程吧，就是把男人化走，对，把男人化走，把男人赶走，把男人请走对，把男人请走。把我们的那个变装角色给请出来，这样子，因为每个人都不太一样，然后都有自己的味道，所以就是一个拜恰的那种感觉，呜的那种感觉。Else I had 15 years old, I remember, and I didn't have enough money to do drag. My dad was a fashion designer, so I have all the competence to do my own costumes, everything like that. So I took my jeans, my t-shirts, I transformed, I did my dress by myself, and I went to the nightclub for the first time as drag queen. And that's why I felt so strong, and I did my coming out for my parents because I felt it was easier for me to do it in drag than to do it in male. When I'm in drag, I'm so funny, I'm so bitch.
Taiwan is so small, and basically everyone know each other. Yes. Maybe you know that all drag queen in Taiwan is just like less than 20. Hello， 大家好，我是 Ophelia。I'm cheap, I'm strong, and you can get me anywhere. I'm Toyota。然后我是风箱的大姐 Beko。5 years ago, only like 20 drag queens in Taipei, so people know each other, and there's only like 5 nightclubs. Yes, we're like a big family. Very powerful because we're so connected. Yes. And that's the drag scene in Taiwan.我觉得变装皇后的表演是把痛苦还有被排挤、被否认的这种事情、这种感受转化为表演性，绽放自己，不断的跟世界说，你可以否定我，但我还是会好好过活。A free and open society empowers this new generation of queens to live authentically and discover newfound confidence through drag. It also gives rise to new interpretations of enduring religious traditions. 宗教活动这件事情，可能是我们台湾在亚洲一个我觉得蛮重要的特色。台湾对宗教其实是很开放的，相对而言，那个开放有时候就是千奇百怪。不能说他不尊重，是因为他很开放，所以变成他想象力其实一直在奔驰。就是你跟把佛教跟道教，就是也没有不管所谓的那个就混在一块。 那这点其实跟社会氛围很有关系，因为你社会如果很高压，或者是你宗教是很严肃，这些事情都不可能产生。 The Cultural Olympics in Paris will include a spirit-guiding ritual that's deeply rooted in Taiwanese funerary traditions. This procession of singers, dancers, and mediums are primarily responsible for guiding spirits of the deceased toward peace and liberation, helping them transition into the afterlife, often referred to as the land of bliss. 最早看到坎蒙，其实是在我外公的老家的云林的丧礼上。那时候我记得我5、6岁的时候，第一次看到乡下办丧事。你去公公，外面很好看。我说什么都很好看。我就看到欧巴桑穿着百褶裙，他们又唱又跳，就大劈腿。千王歌阵里面，它包含了那个年代的各个千王歌阵艺人对死亡世界的想象。 早年的读书率、识字率没那么高嘛，敲完歌椅的时候，那个子孙也会听啊。那总有一天你会跟你的祖先一样走上这个审判的路，你得先真正做得断，否则你过不去那个36个入关，10殿阎王。我是谁哦？我就是林宗范啊，我就是出世台南后壁庄脚，就是这个本邪的所在。我细汉就是。 对这传统的音乐风俗就是有兴趣。差不多我有印象，我国小、国中庄头若有人办丧事，就拢有敲门歌。林宗范老师的风中灯千王歌歌团它是比较传统的那个服装，可是我们现在看到很多是更一般的那种。 服装比较没有那么刚护或者古早味，
那它就是一个在变化跟消失的过程。他跟我说，现在1个月可能不到1团，跟以前1年30场真的差很多了。时代的演变，空间、时间、语言，拢无温准会当，像讲咱伫庄脚有门口定就会当办丧事，啊，所以讲牵亡歌伫即个丧事内底一定会慢慢消失。所有的传统一定是在某一个时代的主流。这些美好的东西，当你还看得到它的时候，就再去看看它。你可以让它陪伴你，你也陪伴它那样。但它跟我们生命一样，就是总会有结束的一天。Tradition often changes with the times or more modern lifestyles, leaving fewer opportunities for things like spirit guiding troops. In the play Don't Cry Dancing Girl, this once private and intimate ritual finds new life when reimagined as a powerful work of art, allowing more people to experience its emotional depth and cultural significance. 其实音乐剧就是一个非常有权谋的一种表演艺术，我觉得，因为音乐是可以偷渡很多东西进去。哎，特别来宾，我们想办法让这一个丧礼的一个科仪把它美术化了。放在舞台上所用的所有的元素，其实都比较属于台湾文化比较草根式的元素。我觉得是一个蛮好开启讨论台湾文化的一个作品。Beyond performing on the Cultural Olympiad stage, Lin Zhongfan also visited the renowned Montparnasse Cemetery, the final resting place of icons like poet Charles Baudelaire. There, they performed Leaving in 6 Steps as part of a profound cross-cultural spiritual dialogue with the dearly departed. Wow. 千王歌声这些法师们告诉在世的亲人，你的最重要这个人，我会好好的带着他走过所有的地狱关，去到西方极乐世界，你不用担心。我觉得他是一个老祖宗的智慧，他知道送别是一件困难的事情，所以我们要想出办法，让大家对于这个离开是被抚慰到的。所有的传统只要走回社会当下的生活中，就会有机会。如果今年大家突然觉得说，我如果过世的话，帮我选那个团，我觉得可能他开始就会有电吉他，可不晓得，就是跟现在接轨的形式就会浮现。就保留传统，就是要让它走回某个字。但是保留传统，走回主流，它就不是传统。Sanshan Xianyi is an award-winning Taiwanese music group known for their bold experimentation with electronic dance music and immersive AI-driven creativity. 我们是三生献艺，名字的意思是有3种不一样的动物，然后要献给生命。我们做的音乐是台湾庙宇文化的音乐，然后跟电子音乐混合。我们的表演其实就是一直以来都比较
没那么的电器，结合视觉、现场采样，放到我们的音乐的内容里面。During their time in Paris, Sansheng Xianyi got a feel for the pulse of a local nightclub. They met up with Fly Mion, a techno artist. And Nathan, a club owner immersed in the city's techno culture, where they explored the shared heartbeat of Taiwanese EDM and the Paris club scene. Salut, je suis Fly Mion, je suis un artiste de musique français de art techno. Et ma particularité, c'est que je mélange la art techno avec mes premières influences que sont le rock et le métal, notamment par l'apport de la guitare sur scène, avec une esthétique assez métal, avec un masque. C'est des univers qui se marient bien parce que c'est de la musique agressive dans les deux musiques différentes. Donc voilà, c'est ce que je fais. 就是为什么要这个现场是要戴面具？ Je suis quelqu'un plutôt d'assez calme. Je suis naturellement une autre personne sur scène. Je trouve qu'en fait, le fait d'avoir un masque aide encore plus à rentrer dans le personnage et permet d'offrir encore plus un show en fait au public qui est venu me voir. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment basé toute l'offre artistique en fait sur un show visuel cohérent avec guitare, masque, esthétique agressive. 然后我觉得很巧的是，我们其实也是戴面具演出。另外一位做 techno 的，他也是都戴面具。Cool, bah on a beaucoup en commun du coup alors. 我们三个其实个别都有面具。台湾其实是一个以佛道教为主体的国家，我们的生活跟宗教很密切，所以会有很多宗教仪式在我们生活中发生。敬拜神明的时候会选择3种肉，那主要是鸡肉、鱼肉跟猪肉，代表就是天空，然后地面跟海。所以意思就是说，我把全世界都献给神。On parle de choses très intéressantes là, comme la place de la culture et la religion dans la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous caractérise vous particulièrement, ou est-ce que c'est plus général en fait pour également d'autres formations de musique électronique à Taïwan? Well, BBM Ecstasy is a series which is made for French, German and Taiwanese TVs. The idea is to show the scene, the way it starts again after COVID and the connections of the artists. Whenever you go to Taipei, the mainstream clubs will play EDM music, but real techno, real house, real drum and bass, it appeals wherever you are to tiny groups of people. So these people are very connected, very support each other. And all of them are looking for ways to make a living because these markets are very tiny. Alors bonjour, moi je me présente, je suis Nathan, le fondateur de Nexus. Aujourd'hui, j'ai créé un club de musique électronique au sens large du terme, mais plus particulièrement spécialisé dans la art techno et la techno industrielle. Vraiment, à arriver sur Paris, il faut savoir que la techno a énormément changé. Quand j'ai ouvert en décembre 2019, il faut savoir que 3 mois après, nous avons subi le Covid. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était sur des BPM, donc des bits par minute, qui étaient plutôt aux alentours de 128-129 BPM. On a rouvert avec un nouveau style, avec un public qui n'était plus le même, puisqu'il y a énormément de turnover dans ce public. Ceux qui avaient 17 ans, ils ont commencé à sortir. 台湾现在也是，就是很多年轻人喜欢越来越快音乐了，放的 hard techno 啊，比较多的是那种 hard style、hardcore。 Avec l'air du temps, la société devient de plus en plus dure, les jeunes ont de plus en plus d'agressivité. C'est pas seulement un effet de mode, je pense que c'est dû aussi à ce que les jeunes vivent, la vie au quotidien est difficile et ils ont besoin de ça pour un peu évacuer. 哎，这跟台湾的夜店文化有点不一样。没有，我觉得一样。一样是不是？很像回到家里的感觉，真的，突然觉得世界是一样，没有什么差别，是吗？世界大同。 这边也有要用比较传统元素创作电子音乐的 artist 嘛？ Il y a certains artistes qui peuvent prendre des chants bulgares, mais je pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas, j'arrive pas à identifier, là, quand on en parle maintenant, un artiste, surtout dans le style que l'on fait dans la hard music, qui utilise ce type de musique avec une histoire, avec on va dire une signification particulière dans leur musique. Je pense que c'est juste quelque chose qui sonne bien à l'oreille. 因为我从小就是可能在彰化、台中这边长大，3步一小庙，5步一大庙，这个状况其实就是每天都在发生，大家就可能会去庙会去参与去看。其实每一场庙会都是台湾最大的rave party。
仪式反而是一个派对，在世界各地所有仪式都是这样。大家都会跟着这些庙会神明去走动，然后去听他们的音乐，音乐也都蛮激进的，在演奏一些传统乐器，速度也会很快。借由某种东西让自己进入狂喜状态。In Taiwan, tradition means many things to many people. For indigenous peoples, it's the rhythms of their ancestral ties to the land. Since Taiwan has a very diverse culture, indigenous sounds used by Rooney are very different than the inspiration of Samsung, and it's very typical of Taiwan. DJ Rooney is a standout talent in Taiwan's electronic music scene. Drawing from her indigenous heritage, she weaves ancestral sounds, natural elements, and rhythmic storytelling into her sets. At a Paris nightclub, DJ Rooney and drummer Lavouras connected with fellow female DJs from France. My name is Carla Lynch. I have been DJing for 2 years now, and now I decided to launch my own record label. And Moderna from the United States. I am Moderna, DJ and producer for a very long time. They explained how they navigate across cultural boundaries in the electronic music scene. 也是原住民，我是卢凯族，然后我是鼓手。Hi, I'm DJ Rooney。这一次演出是一起做搭配，我是 DJ， 然后他打。台湾有很多原住民，然后我是其中一族阿美族。我的音乐就是把台湾原住民的古调跟电子音乐去做一个结合。How do you find your inspiration, your music? Where do you find it? 最刚开始是听到 Enigma 的一首歌，然后它里面有取样台湾的老人饮酒歌。我们为什么夜店都会听韩文歌、日文歌、西班牙歌、英文歌，这些都是我们听不懂的语言。那为什么台湾原住民的音乐不能加入进去？好，我就决定我要把这两个东西结合在一起。把这个文化去发扬出去。我们部落是属于比较擅长战争的，所以我就觉得哦，我们的古调的声音跟 techno 是非常适合结合在一起。这件事情其实还蛮两极的，因为当我今天在一个派对。就大家都要听 techno， 但是我今天放了原住民的音乐，他们会觉得说，哦，我今天是来听 techno， 不是要听原住民的音乐。How is the scene in Taiwan for you? I mean, how are the club? How's the audience? What's it like there? 台湾就是很小，然后 DJ 也很多。疫情之后，大家也会开始听 techno， 然后速度也听得越来越快。Hard techno BPM 是150、160。就是因为我放了比较多原住民的东西，所以其实那些场域也很少在找我。对我而言，我就很快的在那个场域，就有点像是被淘汰吗？所以我其实现在是在商业场去做个演出，比较没有在夜店、在派对去做演出。Nowadays, the music is getting faster and faster. There is a clear trend toward music that I don't really like. That's why we decided to found the label, and we wanna defend the kind of music we like. It's a struggle everywhere, and there's too many DJs everywhere. I was also struggling a lot in the US, and my sound was not crossing over there. And I found my sound in Mexico. I found my sound in South America. What you have to say and what you both are doing together is unique.
you've got something special. And I think this is very important because people will want to hear it. As Rooney integrated Amis language and culture into her own music, this emerging subgenre of electronic music wasn't always embraced in contemporary settings like parties and clubs. She sometimes also faced skepticism from her community. 因为其实我在夏威夷表演的时候，每一个国家都是清唱的，或者是带一些鼓啊，还是传统乐器，就非常天然的。对他们来说，我们太新了，所以有些表演舞台是没有插电的，所以我们就不能表演了。但是有一天，那个夏威夷的主办方他就邀请了我们台湾去主舞台表演，因为那个舞台也是直播的，有的会骂我们呢。这个舞台是文化的舞台，为什么会有电子音乐？为什么会有 DJ？ 只是台下观众，以年轻人来讲，大家就觉得哇很酷，他们都会说哦这是哪里哪一个国家的，他们表演很棒。所以其实这件事情也可以告诉大家，就是其实你这个文化准备被消失了，那你不可能还在用原本的方式走吧。Je crois que c'est 16 aujourd'hui, 16 peuples autochtones qui sont officiellement reconnus. Donc il y a cette identité qui est très diverse et qu'on perçoit tout de suite en arrivant dans l'île, une diversité linguistique, culturelle et identitaire qui est très, très riche et qui surprend vraiment. 现在在做的，不管是音乐的或是舞蹈身体的，在面临我们传统文化的时候，那个差异感它是存在的，可是就让它存在，因为那存在也是会反映到我们现在的状态。那个混杂混乱状态。While DJ Rooney seeks to sample the traditional sounds of the Amis language and culture, Wadan, founder of Dai Body Theater, takes a more modern approach. For him, Indigenous identity means navigating the complexities of a community confronted with city life and globalization in a fast-changing world. .它其实是一个关于脚的节奏，因为脚它是离土地最近的，然后它跟迁徙也有关系。那我有没有办法从脚开始往上长出一个新的身体的体会？Far from picturesque landscapes, the reality of being indigenous in Taiwan today is much more complex. These two indigenous performers met up in Paris to share their perspectives, not just as artists, but as witnesses to a culture navigating pride, struggle, and stereotypes. 就真的小时候，只要你一跟班上的人你说原住民，然后他就会直接马上赋予哦，原住民就是比较黑，然后眉毛比较粗。国小的时候，就是只要到了午休，我们班上的同学就会关灯，就说鲁尼在哪？鲁尼在哪？对啊，我也没有到，对啊。老师叫我去上正音班，不敢开口讲话，因为我一讲话就有那个腔，不是我现在的腔哦，我现在已经上过正音班了嘛。对，有时候很多场合的时候，你们是原住民团队，你们唱首歌嘛？我说我为什么要唱歌？对啊，为什么原住民只能唱歌去代表我的存在？不因为觉得啊你是原住民，你就要唱歌，你就要穿族服，它不是标签，它不是符号。
我觉得台湾长期以来在历史上是一直被打压的，那么漫长一个原住民的时代，遇到了荷兰人来、清朝，然后日本人来、国民政府来台湾，所以台湾就会在不同时候接触到不同的文明。200多年都在自己发展，大家尤其是年轻一代比我们这一代有更勇敢的去找当年生活里面的一些习俗，大家习以为常的，不认为那个是艺术表演的那种东西。As Taiwan's first residents, indigenous peoples have seen their identity eroded through centuries of colonization and shifting governments. Names, languages, and traditions were often stripped away. For many, this created a profound disconnect, leading to misunderstandings about their own heritage. 我知道我在挖胆，我爸爸在独行，然后后来是2005年，我就决定要回复。所以我写我的名字就有中文的、族语的，然后爸爸是日语的，一个这样的演变，也是部落的演变啦。其实我也有汉名，我汉名以前叫苏建雄。苏建雄好土那个年代。建雄哥。对。其实那时候的台湾的国民教育非常的成功，他会让我以为啦，我是苏东坡的后代，我真的以为呢。所以我国小在念书的时候，我其实有立志要成为诗人。陈建国，我父亲跟我说，妈妈是从山上来的山地人。In his youth, Wadan felt adrift, uncertain of the roots that tethered him to his heritage. Everything changed when he saw a performance by a local indigenous dance troupe. Their poetic language helped him to rediscover his voice, a voice that now resonates with strength and purpose on stage. 我到台北生活的时候，我一直隐约知道我跟别人不一样。我知道我是德鲁古的，我也知道我叫蛙蛋，仅此如此而已。然后一直到我看了游泳者演出之后，我当下冲击是流泪，可那个流泪是我说不出来为什么。我那时候才开始有意识到原住民这3个字，应该说我那时候才开始建立对原住民的一些自信心。我小时候其实都会知道说，我的原住民名字是鲁尼。其实从小也都一直被歧视，不希望让我们班上的同学啊、朋友知道我是原住民。是直到我决定做原住民电子音乐，我确定我自己想要走这一条路，然后也愿意想要重新回去部落，了解我的部落的文化历史，所以我就决定说，好，那我就把我的本名当做我的 DJ 名字。我也觉得。现在原住民有一个身份变成像是一种教学者，因为我们已经被迫遗忘一些事情了。可是现在所谓的不管是本土教育或是原住民意识抬头的时候，我们反而花很多的努力去解释。可是有时候我会觉得，用中文解释族语中间有一个落差，它不是翻译，也不是转译，而是说以前的人在描绘世界。跟现在不太一样，我的创作里面就要去拨开这件事情，就是我如何承接，我觉得是破碎的东西了，然后放在我的现代创作里面。他们常会讲啊，以前那种冷冻感从那种怀念、想念开始，然后它也代表心，可它的心是指说。你有没有一块是那个心是很平静的、清澈透明的？因为老人家会常问我，在做任何一件事情之前，都会讲说你的冷冻感在哪里？那我就想说，到底那个平静的心在哪？那是什么？因为以前小时候就说阿公都带我去跳舞啊，然后去海边吃鱼啊，可是完全不知道说我们吃的这个鱼是他用八卦网，用很传统的方式去撒网。当我决定回去要找我阿公的那一刻，就在飞机上，我阿公就已经加护病房了。然后我一回去，隔2天我阿公就走了，也会觉得我应该要早一点知道我是谁，想要早一点理解。Maku lulangun tuli suni liekuaki sawa。我爸讲说，
挖胆，其实我不是要你去学老人技术，而是你要学老人家面对问题的时候那个处理的态度。因为你们现在面的不是山林了，我们现在面临的是整个大社会。老人家其实面对问题的时候，会用一个比较是在山林里面的生活的智慧。我们的心要向溪流的源头，因为源头很小很清澈，然后不断的往大海去。可是溪不晓得大海长什么样子，但只要你的心是清澈透明的，你往前走就好。创造家庭，加加加！Eye-Catching Circus uses the female body to interpret womanhood and all things related to the female experience. The only female circus troupe in Asia is known for avant-garde routines that have captured the attention of audiences around the world. Women's Series explores their personal experiences with gender discrimination while navigating patriarchal systems in traditional Taiwanese society. As part of their journey to Paris, Eye-Catching Circus was invited to a special event where they met their French counterparts, performers who defy expectations with bold, captivating artistry. Hello. So we are Manon and Adriana. We are part of a French cabaret band with called Les Déesses de la Fesse. I'm Lan, and I'm doing the Aaron hoop and hula hoop. My name is Tim, and my major is contortion and hula hoop. I am May, creator and performer. My circus is aerial dance, aerial sales. Hello, nice to meet you. My specialty is juggler. My name is Chen, 专长是 Cigar Boss. Hi, my name is Mian, 专项是足技. Because today is the first day of the Olympic Game in France, and it's a huge thing, and we decided to make another party. You're not very into the Geo, and maybe you want to see another kind of Geo. We create the Orgasm Geo. It's gonna be a lot of fun. It's very cute. It looks like more a child party. How did you get the idea, the desire to create this company? Feminine Circus. 首先，我们都是同一个学校毕业的，因为台湾只有一个马戏学校而已。基本上我们团员的背景全部都是从国立台湾戏曲学院民俗技艺学系毕业，都是从小学5年级开始，就一路练习练到大学毕业，总共是12年的专业马戏演员养成。早期的环境当中，通常只有男生在一个演出当中比较多可以作为主角，然后女生都是比较是绿叶的角色。以前我在学校以为只要把功夫练好，我毕业绝对找得到饭吃啦，别担心。当你真的踏入职场的时候，发现他们要你功夫好，同时又要你长得漂亮，又要你身材很好，又要高挑，你不能有肌肉哦。然后你就想说，跟我以前学到的东西完全是2条路。我以前很崇拜那些学姐呢，转行了，
去当幕后工作者了，去当健身教练了，去做瑜伽了。职业环境当中，我们的机会很少，所以我们想说，如果机会很少的话，我们要不要大家一起自己去创造机会？ It's the same for comedian in France. Yes. That's why I was like, oh, it's so difficult to have a casting. You know what? I will be my own boss. And I hire me, and you hire yourself, and we hire a friend, and like we're on stage now. And nobody will say like, oh, you girls are gonna not work. Yes, we will. 很想了解一下你们是怎么组成的，怎么变成这样的一个表演团体的。So at first, oh, maybe we could put some more fun in this world, like, make it bright. So we invent this show. We make it with a lot of love and fun. It's all about the woman in history. And we change the story. For example, Adam and Eve, Joan of Arc. And then there is Marie Antoinette, also the Queen of France. They cut her head. And we're like, this is not fair. We change all the story and make it more fun, more happy. And it's about freedom, actually. Freedom and feminism and equality. And sometimes also we use the nudity, but it's not, to show nudity. So, are you ready? Who's next? You think big girl? But be careful. Inside the peep show. Do you know what is a peep show? Yeah! Welcome to Paris. City of Love. It's just because to say like nudity is not only sexualization of the body, and this is a costume. Our audience, we have a lot of women. Yeah. And I think it's a feel-good show, especially for women. Yeah. Because it's a kind of empowerment. It's not about sexuality, and this is like, wow, we can be naked on stage. That means nothing, just about like, okay, I'm naked, what else? This is actually the very important point. It's to make the woman feel free. I don't know if it's the same in Taiwan, but in France they used to say like the girl, we are crazy, but we are not crazy. Boys also are crazy. We are all crazy. This is the reality. 对，我们的身体不是只有这样子，充满性欲方面的想象。我怎么样舞动、扭动我的身体，那都只是一个我去实践我的艺术的一种形式、一种方式。就想起第一次巡演去柬埔寨的时候，那个作品是我们的第一个作品，叫做《Since 1994》，里面就是讨论有关于我们这些1994年之后出生的女性，我们是怎么样去观察这个社会，然后观察这个体制，然后如何在这样的一个期待跟限制跟凝视之下破框。我们有一段，我们需要穿的比较少的衣服去做展演，然后去分享我们的作品的时候，台下就会有此起彼落一些口哨声。听到这样的声响，或看到那样的眼神的时候，大家情绪变得非常的激动。对那些吹口哨的观众，跟他们对到眼神的时候，我们是非常的坚定的，然后靠近他们。后来就全部人都闭嘴了。我们反而好像在某一个瞬间觉醒了，去更确定自己想要去的方向。后面的演出，它比较是跟内心的对话。我放了一个我自我厌弃的过程。小时候有一个阶段是大家都很抢着当公主的时候，我会觉得哦，我好像没有什么资格成为公主。这个自我厌弃是很多人成长阶段会经历到的。女性的观众在下面哭成一片。其中坐在我们面前跟我们交流最深的一个比利时的马戏的我们很喜欢的一个艺术家。就散场的时候，他冲过来拥抱我们，谢谢你们大家这么棒的演出，在你们身上我看到你们的坚持跟你们想要讨论的事情，这件事情它很重要，它必须一直要存在。Thank you for that. I think it's important to create un nouvel imaginaire autour de la figure féminine et même généralement quoi. Il y a des choses à inventer. Et ça fait plaisir de voir qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui travaillent sur les mêmes problématiques que nous au travers des médiums artistiques.
Et ça fait chaud au cœur parce que ça rend heureux finalement et heureuse de ramener toute cette égalité dans le champ des possibles. 当代马戏对我们来讲，就是在回应我们一直在关注的事情。它是我投射我对于女性一种最美好的模样。我很希望未来我可以成为她。For me, people is defined by its culture, the presence of Taiwan, and the characteristic of the Taiwanese art was very remarkable. They have an aesthetic color, the culture, and the way to build choreographies. I mean, we can see it and we say, okay, it's Taiwanese. In Taiwan, creativity is as dynamic as the ocean currents that shape its shores, free, fearless, and flowing. 台湾的文化就是呈现出一个非常前卫的、眼花缭乱的、不被束缚的感觉。对于环境、对于社会、对于世界，可以自己提出一个自己的看法。So, what's the vibe in Taiwan? The truth is that the vibe is ever changing. These young artists bring the best of themselves to show the world what it means to be Taiwanese. From local traditions to modern trends, their stories remind us that the essence of a culture lies not in where it begins, but in how it continues to inspire and evolve.